Hallo und herzlich willkommen zu Genshin Impact. Und laut früheren Veröffentlichungen ist heute Nüvilets Geburtstag. Ähm, okay. Interessant, dass Nüvilet keine Ahnung hat, wann er eigentlich Geburtstag hat. Aber okay. Erhöht die kritischen Treffer. Okay. Nett. Lenny? Mr. Magician? Where are you? Oh, this had better not be some disappearing act. Hehe. Doesn't seem to be around here. Let's try looking somewhere else. Also er ist nicht in dieser Kiste. Er ist nicht in dieser Ecke. Ja, ich würde mal... sagen, da muss ich hoch, ne? Ja. Aber... Where could he be? Did he decide to slack off and sleep the day away? Im Produktionstrakt muss man auf die Arbeitsdisziplin achten. Die Sicherheit hat absoluten Vorrang. Gibt es irgendwelche Probleme? Nee. Learn the safety rules by heart. Springen. Nein. Aber interessant, dass Fort Meropid aufgebaut ist wie alles aus Star Wars. Damit meine ich vor allem keine Geländer. Oh, you scared Paimon! Ich meine, Out of nowhere like that! wie viele Leute You hätten... scare so easily now? Is there something worrying you these days? Oh, you little... The only thing we're worried about was trying to find you. Sorry. Come over here and keep it down. Ja. Und mal ehrlich, wie viele Leute hätten gerettet werden können? Lynette, you're here too. You two really are inseparable. Ja. Wie viele Leute hätten gerettet werden können in Star Wars, wenn die mal Geländer aufbauen würden? Ne? Ich meine, Han Solo hätte gar nicht sterben müssen. Einen Stich mit dem Lichtschwert? In Disney ist das ja gar kein Problem mehr. Das überlebt jeder. Aber der Sturz dann, das hat ihm wirklich das Genick gebrochen. Auf der anderen Seite muss ich allerdings auch zugeben, selbst mit Geländer, das hat dem Imperator auch nicht mehr geholfen. That's right. My brother simply can't stand to be away from me. It's not just Lynette. Fremine is also here. Do you still remember him? Wieso ist der hier? Oh, you mean that diver from the House of the Hearth, right? Paimon remembers
seeing him in the court of Fontaine before. Now hurry up and tell us, how did you end up as criminals this time? We fought so hard at court to prove you were innocent, but now it looks like our incredible court battle was for nothing! Sadly, even the teeniest of things can land you in prison these days. I put together a street performance and used the popularity we gained from the Opera House incident to attract a big crowd. And then? Next, I invited several audience members to participate in the show. And then, with the entire audience watching, their wallet suddenly disappeared. My brother was charged with theft, and I was charged as his accomplice, having assisted him in his crime. It really isn't that bad. The missing wallets are all in the leftmost drawer of the Maison Gardiennage's big filing cabinet. We just need to see how long it takes to discover them. We should be released then. In terms of the magic trick itself, I think the performance went perfectly. Leave it to Lenny to magic himself into prison. Hat, der Herzog nicht letzte Folge oder vorletzte Folge erzählt, dass viele Gefangene nach ihrer Strafe wieder hier hinkommen? Ich meine, gut, das könnte eigentlich auch einfach sein, dass er erstens noch nie hier war, zweitens, er hat ja eigentlich gar keine... Er wurde ja eigentlich nicht verurteilt. Beziehungsweise die Verurteilung war unschuldig. Not guilty. Aber wie ist Freminette hier reingekommen? Was hat der gemacht? Ist der in der am falschen Ort getaucht? Ist Ferxi durchgedreht? Ja. Linné, das ist doch nicht der Punkt, oder? Indeed. Last time I hid my identity from you, I promised that I'd tell you absolutely everything if you were angry about it. No more secrets. So I don't plan on keeping anything from you this time either. At the moment, the House of the Hearth's interests don't conflict with yours at all. We were instructed by the father of our house, the Knave, to come here and conduct an investigation. Ihr wollt wissen. Told you so. See? Paimon guessed right. As for what we're investigating, perhaps you haven't heard, but the fortress of Meropide hides a secret. Some even say that the entire fortress exists just to protect it. The House of the Hearth has been investigating this for a very long time, trying to uncover its mysteries. But recently, all of our informants, including the ones that had infiltrated the guards, suddenly vanished and have not been heard from since. We believe that this is a direct provocation, and it's the reason why we came here. Okay, warum bleibt ihr bei diesem Geheimnis so hartnäckig und das Verschwinden all eurer Leute inkludiert dies ebenfalls Tartaglia? Und, Moment mal, wieso weiß Neuvillette nur oder hat uns nur wegen Tartaglia hierher geschickt, wenn anscheinend mehrere Leute verschwunden sind? Er wird jetzt nicht unbedingt von den Wachen gehört haben, aber also so wie Linné das erzählt hat, waren es ja auch mehrere Insassen. Und davon war keiner außer Child mehr Teil der Gerichtsverhandlungen oder so? Hä? Ja, ähnlich wie bei Sumeru, ich überdenke das. Aber hey, ich hab's in Sumeru gemacht und da muss ich es hier auch machen. Wobei, ihr merkt schon, hier hält sich das Ganze noch deutlich mehr im Rahmen als bei Sumeru. Bei Sumeru stimmt hier einfach gar nichts. Von Anfang bis Ende gar nichts.
Father has somehow managed to confirm that Focalors does not have Fontaine's Gnosis. Huh? How did she manage to learn information that important? Father has her ways. Many of them are beyond our imagination, and we've never had the chance to see her at work. But we trust her conclusions. It was this information that led us to suspect that Fontaine's Gnosis might be in the fortress of Meripede and is related to that secret. So it's all about the Gnosis again. Well, that's about it from our side. How about you two? Did Monsieur Nervulette send you here? Bingo! The maid has been applying a lot of pressure. She wants to know what happened to Child, so we came here to investigate. Traveler, are we allowed to tell them? Du hast schon alles gesagt. Betrachten wir es als einen Austausch von Informationen. You don't need to worry too much about that. She's just asking for a report on Master Child's predicament as a means of pressuring you. Father used this situation as a pretext to negotiate with two high-ranking officials in the court of Fontaine. She actually just wants to be able to make concessions on this matter for gains elsewhere, almost like a bargaining chip. Sometimes you need an excuse to do things you otherwise couldn't. And a harbinger is more valuable than you might imagine. Of course, it's not a complete farce. If we do manage to find out what happened to Master Child too, then diplomatic relations with Fontaine could improve, and Snezhnaya might even be able to adjust its stance a bit. Is it just Paimon, or does it feel like we're the only ones who actually care about Child's situation? The relationship between the Harbingers must be as bad as ever. Ja. I wouldn't go that far. Father just has different standards than we do when it comes to what can be sacrificed for an advantage. By the way, I have a suggestion. Why don't we team up? Even though we have different objectives, we're both here to investigate the fortress of Meripede. It would be more efficient for us to work together. As you know, the House of the Hearth has many reasons to seek the Gnosis, but our highest priority remains resolving the prophesized crisis. You can trust us on that. Tut mir leid, aber ich muss Nein sagen. See, I told you. Is that so? Sure enough, it won't be easy to convince them to cooperate with us. Lenny seems to be thinking pretty hard about something. Of course he is. Lenny has been looking forward to a chance to reach an understanding with you ever since last we met. Or, I should say, we were really looking forward to teaming up with you this time. Lynette, just tell them everything, why don't you? It's okay to open up a little. Wenn wir nur Informationen teilen, ist das in Ordnung. Aber wenn es ernst wird, überdenke ich meine Entscheidung vielleicht noch einmal. Ich würde ja eigentlich ganz gern sagen, die Reisenden würden hier übertreiben. Aber auf der anderen Seite haben bisher die Fatou jedes Mal gezeigt, dass sie absoluten Blödsinn bauen. Es gibt ja die Theorie, oder mehrere Theorien, dass die Fatui und die Tsaritsa von Snezhnaya eigentlich die Guten sind. Aber damn! Die führen sich echt auf wie die Axt im Walde. Nee. Am Ende kommen sie immer mit irgendwas an und vermasseln komplett alles. Ey. Ich meine, in Mondstadt waren sie ja nur unsympathisch. In Liyue war es bis zu dem Zeitpunkt, wo sie in die Goldstube eingebrochen sind und einen verdammten Gott auf Liyue Harbor losgelassen haben, war es
waren sie ja eigentlich sympathisch. In Azuma waren sie die komplette Zeit über nicht anwesend, bis sie dann halt, bis wir dann halt den Wanderer getroffen haben und La Signora. Und in Sumeru haben sie auch nur Scheiße gebaut. Wobei man sagen muss, der Doktor hat wenigstens noch... Der Doktor hatte ja auch wenigstens irgendwo... Nein. Seien wir ehrlich, der hat's einfach nur nicht ganz so hart vermasselt wie der Wanderer mit seinem Gottkomplex und Nahida mit ihrer absoluten Nutzlosigkeit. Verdammt, die hatte sogar 2 Gnosis und hat die für gar nichts geopfert. Echt für gar nichts. Oh. Ich meine, ja, sie hat dafür gesorgt, dass der Doktor nicht mehr mehrmals existiert oder so. Quatsch! Er sollte nur alle momentanen Doktorteile loswerden. Aber was hält ihn davon ab, das nochmal zu machen? Vor allem mit der Macht von 2 Gnosis. Wir können eigentlich nur hoffen, dass das so lange dauert, dass er da wirklich keine Zeit mehr hat. Aber so alt wie der ausschaut, eher nicht. Also, von dem wie er ausschaut, würde ich sagen, er ist, keine Ahnung, 20. Höchstens Mitte 20. Bevor mir jetzt einer meint, na komm, der muss älter sein. Nein. Ich meine, wie alt würdet ihr die Luke schätzen? Der ist auch Mitte 20. Ich meine, der ist 24. Was ich... Ernsthaft, lasst die Luke und Kaya doch einfach so um die 30, Mitte 30 sein. Wegen mir sogar wirklich 40. Als würde das irgendjemanden interessieren. Jean ist auch so blutjung. Ich meine, Barbara ist 18 und oder 16 und Jean ist so um die 22. Lass die Charaktere doch ruhig etwas älter sein. Naja. Very prudent of you, and consistent with your behavior since we first met. That's reasonable enough, and I agreed to cooperate on these terms as well. I was prepared for the worst, but you were actually more agreeable than I anticipated. All right then, there's no time to lose. I have some information to share, so listen carefully. Since Lynette and I arrived here, our investigation uncovered the fact that the Fortress of Meripede has a forbidden zone. Most people just clammed up and wouldn't talk, but after asking the right questions, we were able to confirm the existence of the Forbidden Zone from the guards. You should be aware of that while you're investigating. A forbidden zone? Could that be where the child disappeared to? You're right, we'll definitely keep that in mind. Good. That's the most suspicious thing about the fortress that we know of so far. We have a few other unanswered questions, and we'll be investigating those as quickly as we can. Anyway, I hope you find our information useful at least. Oh, look at the time. You two must be hungry. You should go to the coupon cafeteria and get something to eat. I'll use my cards to get in touch with you again in the future. Oh, that's just what Paimon wanted to hear! Paimon's starving after all that work today. We can talk more about the investigation later. Let's go get some grub! Okay. Aber wow, es gibt in einem Gefängnis eine
eine Zone, ein Ort, wo Gefangene nicht hin dürfen. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Nee, aber... Und sogar, Orte, wo Dings nicht hin dürfen. Wo Wachen nicht hin dürfen. Also, nein, ist eigentlich recht offensichtlich, aber... Ah, okay. Bringt das eigentlich wirklich irgendwas momentan? Ich glaube nicht. Learn the safety rules by heart. Wait, what was the second part? Ich glaube nicht. Nee, ich muss nach oben. Also wo ist der Fahrstuhl nach oben? Oder muss ich erst runter und von da irgendwo hoch? Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Gleiter zu benutzen hier nicht so gern gesehen ist. Nee, da geht's noch weiter runter. Ja, doch. Ich weiß, ich habe gesagt, ich mag das mit dem hier eigentlich nicht so, aber momentan ist es ist halt auch immer schwierig, sowas so zu machen, dass das Ganze ohne so einen Questmarker funktioniert. Ich meine, man kann ja von Skyrim halten, was man will, aber Fakt ist, die kommen auch nicht ohne so einen Questmarker raus. Und gibt auch viele Orte, da funktioniert der Questmarker eigentlich so gar nicht und man ist verloren.
So. Können wir eigentlich... Ja, Büro des Herzogs. Wie ich mir das schon gedacht hatte. Macht ja auch Sinn. Auch wenn er schon ein bisschen protzt, ne? Gib mir eine Wohlfahrtsmahlzeit. Verstanden. Guten Appetit. Danke. Yay. Oh, he wasn't kidding. Today's meal is nowhere near as good as last time. Oh, who knows how long it'll be until we're lucky enough to get that super tasty meal again. Solange wir lange genug hier bleiben, werden wir irgendwann das Glück haben. Forget about it then. We'll just deal with the regular food for the time being. Let's just get out of here as soon as possible. But life here doesn't seem all that bad. Other than the foreman being kind of mean and the work being pretty tiring. You think so, mate? If I had a coupon for every fish who said that. Seems you fishies still haven't learned your lessons from your life up on the surface. If you take things at face value, then by the time you reach a dead end, you won't even know how you ended up on that road in the first place. Hast du einen Rat für Neuankömmlinge? I like your attitude. I can, let you in on a little something. Everyone's been telling you to just follow the rules and not cause any trouble for yourself. Am I right? But what they don't tell you is that the rules aren't exactly what they pretend to be. The rules for being a prisoner. The truth is, this place has a lot of hidden rules. Huh? Hidden rules? What do you mean? Not everyone knows about those rules, but whether you know them or not, once you break one, you might encounter something even worse than death. Really? Oh, now you're really scaring poor Paimon. Don't joke around like that. Man könnte zum Beispiel plötzlich verschwinden. Of course. And I'd say that just disappearing would be one of the better outcomes. Oh, you mean that if there really are hidden rules, then Child's disappearance might have something to do with that? Ey, Paimon, In that sprich case, doch... would you tell us some hidden rules? We definitely want to avoid breaking them. Come on, mate. This is valuable information. The difference between life and death. Do you really think you can just ask and I would tell you? Paimon understands, but we don't have many credit coupons yet. Yeah, I know. Not like I'm going anywhere. Just come talk to me after you've saved enough. Moreover, you're new fish, freshly caught, and completely out of your element. What'd be the point in even telling you anything before you've gotten a handle on your new lives? Come and find me once you've been here longer. I'm usually around the rag and bone shop. Just call me Vidoc. Bye now. Knochenbrecherladen. He left. Just like that. Huh. Do you think he's just trying to scare us into buying fake information from him? Ja, vielleicht hast du recht, aber es interessiert mich trotzdem, was er gesagt hat. Yeah. It might be a good place to start in our investigation. Hidden rules, huh? But, like he said, we don't have any coupons and we're still not familiar with this place. Oh, there's nothing we can do about it now. Ah, we were so busy talking, we almost forgot to eat. Even if it's not the best, it's probably better while it's warm. Come on, dig in before it gets cold. Ja.
Kehre in den Wohntrakt zurück. Okay. Aber erstmal Wolsey. Ja. Was verkaufst du hier? Hä? Tauschschein. Oh, leckere Fontaine-Zwiebelsuppe. Da haben wir aber Glück. Tauschscheine zur Ermittlung. Ah, okay, das sind... Ah. Okay. Ich habe 400 Tauschscheine, aber ich kann sie nicht einsetzen. Das ist ja doof. Wie kriege ich... Moment. Wieso habe ich für die Arbeit keine Tauschscheine bekommen? Habe ich die vergessen abzuholen oder... Hm. Ach so, da oben, ja. Das müsste eigentlich auch komisch aussehen, wenn die NPCs dieses Gameplay bemerken. Auf einmal wird aus einem blondhaarigen Mädel ein dunkelhaariger Junge. Like, how? So Paimon just confirmed with the guards that our shift is set for every morning, and we're free to do whatever we want all afternoon. But it seems like most of the other inmates choose to continue working through the afternoon to earn more credit coupons. Oh, and they also said that you can use coupons to skip work in the morning and free up your time. They weren't kidding. Credit coupons really can be used to do anything here. Paimon's so tired. And we'll need to wake up and go to work in the morning. Without any credit coupons, it's not like we can really do anything else. Nighty-night, Traveler. Paimon hopes we can keep making progress on our investigation tomorrow. Tataklias. Oder? Ja.
Ach, das ist die Kampfarena dann? Are you awake, traveler? Hmm? What's wrong? You seem to have something on your mind. Did you dream about something last night? Ich habe von Tartaglia geträumt. Besser gesagt, war ich Tartaglia in meinem Traum. Heißt das jetzt, dass Tartaglia Lumin Shipping ist real? Wobei, da ist normalerweise so, dass Tartaglia in sie, nevermind. Is that even possible? Unless it wasn't an ordinary dream? Jetzt seien wir mal ehrlich. Child's vision! So you had it with you this whole time? Maybe the vision connected Child's consciousness to yours. Vielleicht kann ich es nutzen, um all seine Erlebnisse aus seiner Perspektive zu erfahren. Ja. Und seien wir mal ehrlich, die Reisenden träumen in... Moment, ich überlege gerade. In Mondstadt haben sie noch nicht irgendwelchen Scheiß geträumt, oder? Ich meine nicht. In Liyue? Glaube ich auch noch nicht. Ich glaube, in Inazuma hat das angefangen. In Sumeru haben wir uns jede Menge Blödsinn zusammengeträumt, der aber nichts getan hat, außer unsere Zeit zu stehlen. Ja, und hier träumen wir uns auch einfach den Plot zusammen. Geiles Writing. And our investigation has its first major breakthrough! Good thing you brought the vision with you here. So what did you see in the dream? Do you know where Child went? Der Traum war etwas verschwommen. Es gab nicht wirklich viele nützliche Informationen. Huh. Okay. Well, hopefully it'll be a bit more helpful in the future. What's more important now is that it's the start of another new day as prisoners. Let's do our best to earn more credit coupons. What's the plan for today? Erstmal zur Arbeit gehen. Let's go! It's time to start working. If that guard Fielding catches us skulking... Ja, wir haben keine... Look who decided to show up. Get your butts in gear and get to work. Time's a-wasting. Bin schon dran. Good, here you go. Remember to give me the... Ja. Dann wollen wir mal. Alright, finished! I'm on speed. But after so many shifts, it seems we're really getting the hang of it now. Du fliegst nur neben mir herum und fuchtelst. Du fliegst auch nur neben mir und fuchtelst herum. Hey there, fellow shiftmates. I saw you finished your work, so I thought I'd come over and say hi. Oh, hey there! We've seen you before. Your assigned workspace is really close, isn't it? That's right. The name's Rowan. This past few days, I couldn't help but notice the new faces working nearby. I guess we were destined to meet. I've been working here for almost 15 years. Even the foreman, Grainville, always calls me Chief. Whoa, you've been working here a long time, Chief. In den letzten 15 Jahren hast du also keine Fortschritte gemacht. Ey.
Das ist böse. Ich meine, ja, das ist wahr, aber... komm. Hey, not so loud. If there's anything you'd like to know, just ask me. I know the work here in the production zone better than the back of my hand. Alright, Chief. We'll be sure to come to you first. Ich habe die Arbeit mehr oder weniger im Griff. Die Regeln haben wir noch nicht gemeistert. Did you just ask about the rules? Pretty sharp for newcomers. You've already heard about the rules, huh? Who'd you hear it from? Das brauchst du nicht zu wissen. Die Geheimregeln, so wird sie doch genannt, oder? Alright. Seeing as I'm the one who came over here, you're already calling me Chief. I guess I can tell you a little. Truth is, you two keep working like this, you might be putting yourselves in danger. Huh? Wait, there's even a rule about that? What would have happened if you never told us about this? Well, it's usually not that easy to break one on accident. The conditions of the hidden rules are usually pretty specific. But once you do break one, bad things happen. Okay. Was ist so ein Inhalt? If you work continuously in the production zone for 3 days, and if all you do besides eating and sleeping is just work, then something bad will happen during lunch on the 3rd day. Huh? Like what? Oh, don't scare Paimon. If I knew that, then I wouldn't be standing here talking to you, now would I? You mean, even you have never tried working 3 days like that before? There's actually a legend about this rule. They say that there was a worker who worked way harder than me. He was both efficient and eager on the job, and most other workers couldn't hold a candle to him. One time, he tried to test his limits and worked as long as he could. Then during lunch on the 3rd day, he disappeared into thin air, as if he'd evaporated. Later, some people went and asked some of his past friends about him, but they said, never heard of the guy. What the? How could that happen? Wie sah diese Arbeit aus? Hast du ihn mal gesehen? Unfortunately, we were assigned different production zones. I never saw for myself what he looked like. Wait, are you thinking that it was... Ich danke dir vielmals für die Information. Das werden wir mal versuchen. Listen, kid. This ain't the kind of thing you should be curious about. Let me tell you, you're better off forgetting about it and looking after yourself. Now I kind of regret ever telling you. Yeah, I agree with Chief here. Do you really want to try? Für mich hört sich das nach einem guten Hinweis an. Wer nicht mag, der nicht gewinnt. Alright, if you insist. Oh, just a regular meal set. Guess Paimon shouldn't get her hopes up. 800 Tauschscheine zur What would you do this Ermittlung. afternoon? Zur Arbeit in den Produktionstrakt gehen. Wollen wir unsere Work-Life-Balance wirklich so ruinieren? Oder wir gehen zur Pankration-Arena. Puh. Oder noch was anderes. Ich mache erstmal Schluss für diese Folge. Genau, das mache ich jetzt. Bis dahin, Gruß, Zynas-Fan.